Hi guys. So I'm waiting for everyone to show up. And for today we're going to actually read a story which is Money Talks. و تمام داستان و توضیحات و همه چیزش توی قسمت دیسکریپشن یا توضیحات نوشته شده. Hi. I think I need to pull up the curtains. Let me see. Is this better? Oh, it's not. How about this one? Yeah, this one's a little bit better. Okay. Because, I want you guys to see this. This is called a Majestipal. And I really love this one. Let's take a look. So it was really small when I got it. And then I had to take care of it very special. And now it's growing. And it feels good. So that's why I just want you to have it in the background. Okay. So let me see. Before we start, there is a question. تاها سلام ساحل جان، اگه میشه واسه اسکیل های ریدینگ تافل یه ویدیو های درست کنی. ریدینگ. Yeah, I haven't made anything about reading. We have a reading playlist. You can watch that definitely. But I'll definitely make one for TOEFL. Yeah, sure. Okay. خب, how many are we right now? 15 is good. Okay, let me just pull this down. Because I'm not sure if it's... Let's just let it be there. Okay. So the story's name is Money Talks. And it's a story which is related to money, but can you guess what it means? Money Talks. So before reading the story, it's very good to anticipate what's coming. پس برای اینکه ما یک ریدینگ رو بخونیم، یه متن رو بخونیم، یه کار خیلی خوب اینه که حدس بزنیم قراره چی پیش بیاد توی داستان. از تایتلش میتونیم متوجه بشیم. یه چیزی مثل مانی تاکس. پس الان فکر میکنیم مانی تاکس راجع به چی باشه؟ یک اصطلاح هست which means that wealth can get you everything like love, whatever you want. پس پول میتونه همه چیز برای ما بیاره و در واقع این معنی این فریز هست. پس من به عنوان خواننده این حدس رو میزنم که قرار این متن راجع به این باشه که با پول میشه همه چیز رو خرید. حالا توی ذهن من به عنوان خواننده این هستش که ته داستان قراره بخونیم که این اتفاق نمیافته و خیلی چیزا رو با پول نمیشه خرید. این چیزی هستش که خب ما تو داستانهای دیگه دیدیم و من طبق داستانهای دیگه دارم اینو انتیسیپیت میکنم راجع به این داستان و الان میخوایم ببینیم که آیا انتیسیپیشن من درست بوده یا نه. شما هم یک چیزایی توی ذهنتون داشته باشین تا ببینیم که آیا بر اساس اون چیزی که تو ذهن ما پیش میاد یا نه. Okay? So let me see if we have any questions right here. Money can't talk, but this is just a phrase, money talks. Yeah, money can bring everything to us. So yeah, definitely. Money or wealth, we can say. Wealth به معنی ثروت. پس ثروت میتونه همه چیز رو برای ما بیاره. Guys, I'm really not happy with the lighting. So, oh my god, I made it much worse. Do you want to see? So I'm trying to pull this down a little bit, but I can't. Yay! I'm finally doing it. Yes, it's much better. Okay. Yeah, I love it. So that was really hard. Okay. Now let's move on and read the story. So listen very carefully. Number 24 Park Street is a big, expensive house. Old Mr. Anthony Rockwell lives there. He worked for many years and now he has a lot of money.
He is old and he doesn't work. A man drives his car for him. A woman makes his food. A boy brings a newspaper to him. Mr. Rockwell sits in his big chair and smiles. He is a happy man. Mr. Rockwell calls his son. Richard, come here. I want to talk to you. Mr. Rockwell's son comes in and sits down. He is a quiet young man of 21. Yes, father? Richard, the men on this street are gentlemen. They come from good families and have a lot of money. We aren't a famous old family, but we have a lot of money. My money makes you a gentleman too. Money can open a lot of doors for you, Mr. Rockwell says with a smile. It can open some doors, father, but not every door, Richard says. خب تا الان چی شد؟ اول اسم خیابون رو آورد، چون که شاید توی این شهری که اینا هستن این خیابون مثلا جزء اوناییه که پولدار حساب میشه. پس برای اینکه قشنگ ایمپرشن خوب به ما بده که اول داستان قراره ما یه فرد پولدار رو داشته باشیم، اسم خیابون رو میاره، اسم آقا رو آورد که کلی زحمت کشیده، کلی کار کرده و الان پولدار شده، دیگه خودش کار نمیکنه، ماشینشو کس دیگه این میرونه و خلاصه حسابی هم خوشحاله. بعد از اون یه پسری هم داره که اسم پسرش چی بود؟ His son's name is... Do you remember his son's name? Richard. So that's his son's name. So he called him, and do you remember how old is Richard? Do you remember how old he is? So he was in his 20s, but how old was he exactly? Do you remember? Yep, you got it. Excellent. So, where were we? Yeah, so he says that with all this money that we have, you are a gentleman, I am a gentleman, so you are a gentleman as you are 21 with all this money that we have, and every door just opens to you because of the money. But Richard says, maybe some doors, but not every door. So, by this time, we understand that there is a problem that Richard has, and he cannot overcome that with the money. Overcome یعنی چی؟ یعنی غالب شدن. پس میفهمیم که ریچارد یه مشکلی داره. He has a problem and he cannot overcome that with the money. حالا میخوایم ببینیم اون مشکل چیه در واقع. My son, don't say that. We have no problems. Ask people on the street. Ask your friends. What door doesn't open with money? Mr. Rockwell asks. Money can't buy a place at the table of the right people, Richard says. You're wrong, young man, his father says, and he looks into his son's eyes. Son, the families of these men didn't always have a lot of money. They know about work. You make a lot of money with a lot of work. Richard is quiet. So here's a picture of Richard. This is Richard talking to Anthony, who is his father. Okay, look at the high ceiling with this palm tree, and the setting shows you that they are like wealthy and rich. Son, what's the problem? Are you sick? What's wrong? You can talk to me, Mr. Rockwell says. حالا چی شد که مستر راکوال فهمید یه مشکلی هست؟ داشت با پسر صحبت میکرد، میگو همه چیز قابل خریدنه، اما پسر داشت یه ذره همچین ریجکت میکرد، میگفتش که نه، یه مشکلایی هست که نمیشه انجامشون داد. بابای داشت همینجور توضیح میداد که میتونیم ما همه چیز رو با پول حل کنیم. But he was still quiet. So that's the moment that Mr. Rockwell understands that there is something wrong. He says, are you sick? What's wrong? You can't talk to me. Father, I'm not sick. I have a good home, an interesting job, and a smart old father, but what's her name? Mr. Rockwell asks.
پس گفتش که خونه خوبی دارم، interesting job، شغل خوبی دارم and a smart old father، پدر پیر و باهوشی هم دارم. اما اینجا بود که باباش فهمید که پای یک زن در میانه است. Oh father, she is beautiful and very special. Her name is Ellen. She's the only woman for me, Richard says. Talk to her, dance with her, walk in the rain with her. She's going to love you too, his father says. You're a good young man, you're special too. But she's always with people, Richard says. I never have any time with her. She never has time for me. Richard, take some money and buy some time with her. Talk to her about your love, the old man says. I can't, Richard says. She's going to Europe by boat tomorrow morning. She's going to stay there for 2 years. This evening, I'm going to take her to the theater, but it's a very short drive. I'm not going to have much time with her, and you can't buy her time. پس چی شد قضیه؟ گفتش که برو باش برقص، برو زیر بارون، برو بهش بگو دوستش داری، باعث میشه که دوستت داشته باشه، تو هم آدم خوبی هستی. میگه ولی این هیچ وقت نداره. She never has enough time for me or anybody else. و میگه که با پول نمیتونی برای من وقت بخری که با اون دختر صحبت کنم. حالا ببینیم چی میشه. Okay, Richard, now I understand. Your love for her is very strong, but she doesn't know about it. That's your problem, Mr. Rockwell says. She can't know because there isn't time, Richard says. He's very unhappy. Your money can't talk to her. میگه که پولت نمیتونه باهاش صحبت کنه. اسم داستانم بود Money Talks. حالا ببینیم چی میشه. At 8 o'clock in the evening, Richard goes to the beautiful young woman's house. Good evening, Richard, Miss Lantry says. Mother and father are waiting for us at the theater. I don't want to be late. To theater, please, Richard says to the driver. But at 34th Street, the car stops. What's wrong? Richard says. I'm sorry, Mr. Rockwell. The driver says there are cars the left to the right and behind us. We can't move. Every car in New York is sitting here. Oh, Richard, are we going to be late? Miss Lantry asks. I'm very sorry, Ellen. No theater for us this evening, Richard says. That's okay. I don't like theater very much. I'm happy here in the car with you, Miss Lantry says. Are you? Richard asks with a smile. Later the same evening, Richard walks into his father's office. The old man is reading his newspaper. Father, Richard says, Miss Lantry and I are in love. Very good, Richard. I'm happy for you, his father says. We talked and talked. She loves me. You see, money can't buy love, Richard says. Then the happy young man goes to bed. But let's finish his story. At 7 o'clock in the morning, Mr. Kelly comes to the door of Mr. Rockwell's house. Good morning, Mr. Kelly, Mr. Rockwell says. You did a good job yesterday evening. Here's your $5,000. It was difficult, Mr. Rockwell. The drivers of the cars wanted $10 and the policeman wanted $50. But cars stopped for us on every street. Did it all go well? Mr. Kelly asks. Well, yes, it was beautiful. Let's shrink to love and to money. So what happened at the end? So it appeared that money can buy even time. So the father paid every car in the street that was around them to just stop, even the policeman. So he actually bribed them. So do you know the concept of bribery? رشوه دادن. So he bribed all of the drivers and also the policemen to just stop in the street. And here's a picture of the street. Oopsie. Here it is. With all the cars and everything. So this is called a flag of the US. And these are very tall buildings.
So blackmail is another concept. Blackmail means to تهدید کردن کسی. So I go to someone and say, if you don't, what can we say? If you don't stop the cars, I'm gonna like kidnap your son. پس اگر بگم که اگه ماشیناتون رو وای نسونین پسرتون رو مثلا میدزدم، این بلکمیل کردنه، یعنی دارم تهدیدش میکنم. ولی اینکه صرفا برایب بدم، رشوه بدم با پول is called bribery. اوکی، یه چند تا نکته جالب اینجا هست. وقتی که میخوایم بگیم که راجب خودم و یه نفر دیگه صحبت کنم، مثلا بگم که مری و من میخوایم بریم سینما، توی فارسی معمولا ما میگیم من و مری، یا مثلا میگم من و سروش، نمیدونم من و امیر، من و مسعود، من و این، من و اون میخوایم بریم سینما. اما توی انگلیش اول اسم طرف رو میاریم and I. Like here it says Miss Lantry and I are in love. Or I say Masood and I are going to the store. مسعود و من داریم میریم مغازه. پس این یه چیز خیلی مهمیه که معمولا ما اشتباهش میکنیم. و بذار ببینم چیزای خوب دیگه هم بود این وسط. این داستان خیلی هم خوب بود برای تمرین present tense and past tense، چون بیشتر اوقات حال ساده، گذشته ساده داشت استفاده میکرد توی داستان و خیلی خوبه که ما فعلای متفاوت رو میبینیم که همینطور با سوم شخص استفاده میشن. این هم خیلی خوبه. کلی adjective توی داستان داشتیم، کلی صفت داشتیم مثل interesting, beautiful, let me see, happy, unhappy, strong. Yeah, there are so many adjectives here as well. So now that we talked about the story, let me read your questions. So now the session actually starts. پس اگر که سوالی دارین الان بپرسین. Okay. Hi everyone. Persuade someone with something. Yes, Mary, exactly. So Mary says that like by bribing someone or blackmailing also too, we're persuading someone to do something. But it's with something like bribery is with money. Blackmailing is with so many things, which are not good. Yeah, Nadia says, Sahel and I. Excellent. Yeah. And thanks, Mary, for writing down what I say, because I can't really write it anywhere. And you're doing a great job writing them in English. Thanks. Okay, Marinush is asking about fund. توی لایو قبلی راجع به اپلای کردن صحبت کرده بودیم. حتما اون لایو رو ببینیم. Okay, guys, do you have any questions for today? Or shall we finish the live? Hi. Sure. بذار تا شما سوالاتتون رو جمع آوری میکنین. Yes, Amiraza, go ahead. He has a grammar question. And after the questions, maybe we can do some pronunciation practice, huh? How about that? Let me see what the question is. Where is the question, Amiraza? Are you writing it down? Okay. What's the difference? I have studied. What do you mean difference between I have studied and what? With? Sure, Mary. Yep. I studied. So that's the difference actually between present perfect and past tense. That we talked about it in one of the videos. I'm just going to go over it very quickly. So Amiraza asks, what's the difference between I have studied and I studied?
So I have studied means that من مثلا میگم I have studied English for 2 years. میگم که من انگلیسی رو برای 2 ساله که دارم میخونم. یعنی از یه نقطه توی گذشته شروع شده، همینطور ادامه داره، شاید حتی همین الان ادامه داشته باشه، ولی نکته مهم اینه که من تأثیرش رو الان دارم میبینم و از یه گذشته همینطور در حال انجام شدن بوده. ولی اگر که بگم I studied یعنی توی یک نقطه، مثلا دیروز من داشتم انگلیسی میخونم، مثلا I studied English yesterday at 2 o'clock، یعنی که یا مثلا from 2 to 3 I studied English، یعنی که از 2 تا 3 من انگلیسی رو خوندم، توی یه نقطه‌ای بود توی گذشته، تموم شد و رفت. من چیز خاصی هم الان ازش نمیبینم، برای من مهم نیست اثری الان ازش هست یا نه، ولی present perfect اثرش الان برام مهمه. یه نکته دیگه، یه مثال دیگه میتونم بزنم که فکر میکنم توی ویدیو هم گفته بودم، مثل اینه که بگم I've been or I can say I have painted the walls. I have painted the walls. پس اگر که من الان بگم بچه‌ها I have painted the walls، یعنی این که من توی گذشته دیوار رو رنگ کردم و اثرش رو الان به شما دارم نشون میدم. برام مهمه که شما ببینین اثرش رو، اینکه رنگ شده. اما اگر بگم I painted the wall yesterday، فقط دارم میگم که توی گذشته من اینو رنگ کردم و بعدش هم خب مثلا حالا یه حرف دیگه ای میزنم. پس present perfect در واقع اثر یه چیزیه، ولی در کل برای درک بیشتر این تنس ها و اینا، چون present perfect همون ماضی نقلی خودمونه دیگه، یعنی دقیقاً همونه، ولی برای درک بیشترش خب قطعاً گوش دادن به منابع متفاوت، به فیلم ها، توی داستان ها و اینا باعث میشه ما توی شرایط مختلف بشنویمش. یعنی مثلا خود من به شخص تا حالا خیلی شده که توی یه شرایطی استفادهش کردم که اون شرایط رو فقط چون که انقدر دیگه توی فیلم شنیده بودم رفته بوده تو مغزم، یعنی اصلا ناخودآگاه بدون که بهش فکر کنم دیگه از present perfect استفاده میکردم، چون انقدر دیده بودم توی ذهنم رفته بود که آقا این شرایط پیش اومد، تو باید این شکلی حرف بزنی. تا بیشتر باشه امتیاز محسوب میشه برای fun. I haven't really heard about that, Mirnush. Okay, it's not finished yet. I got it. Thank you. Okay. حالا بریم. Mary says that let's practice on TH sound. Actually, there is another video about that, but we're just gonna practice some today. So let's practice with this story. So let me find a good sentence that has lots of TH sounds. در کل 2 نوع TH sound وجود داره. خب 2 نوع یا 3 نوع، ولی از لحاظ زبان شناسی 2 نوع وجود داره. یه مدل هست که میگیم voiced، یه مدل هست که میگیم voiceless. اول که برای اینکه بخواید TH sound رو ادا کنین، قانون کلیشه بچه‌ها، این قانونیه که هست دیگه، باید قبولش کرد. نمیتونی بگی آقا چرا میگن، چرا این کار میکنن، آقا میخوای انگلیسی صحبت کنی، اینجوریه. چون که اگرم که اینو درست نگین واقعا باعث اشتباهات میشه. یعنی مثلا فکر کن کلمه ماوس که به معنی موشه با ماوث که به معنی دهانه. فکر کن تو داری یه داستان تعریف میکنی که میخوای راجع به دهن و اینا صحبت کنی، به جای ماوث بگی ماوس، طرف میگه این داره راجع به چی حرف میزنه. پس تلفظ درست، من هیچ وقت نمیگم که باید مثلا آدم آمریکایی صحبت کنه، نمیدونم بریتیش صحبت کنه، این چیزا واقعا مهم نیستن مگر که خودت دلت بخواد. اما تلفظ صحیح، تلفظ صداها مهمه، چون کلمه ها باعث میشه که معنیاشون تفاوت پیدا کنه. حالا بریم سراغ TH. قانون کلیش زبون. فکر کنین توی عربی بود موقعی که مثلا قرآن میخواستیم بخونیم و این چیزا، معلم عربی ها بعضیاشون اصرار داشتن که اون سه نقطه رو شما زبونتو بیاری بین زبونا بین دهنت بگی. این دقیقاً TH ساونده. پس من زبونم رو بین 2 تا فکم قرار میدم. نکته اصلیش اینه موقعی که شما داری TH ساوند رو میگی لازم نیست فشار بدی این زبونه رو، یه ضربه بزن و تموم. فقط کافیه که موقعی این که هوا داره از توی گلوی ما خارج میشه این زبونه بین این 2 تا فک باشه. یعنی نکتهش همینه، موقعی که هوا داره خارج میشه
این اینجا بوده باشه، یعنی لازم نیست از نیم ساعت قبل بیاد تا نیم ساعت بعدم بمونه. واسه همینه بعضی وقتا گفتن یه کلماتی سخت میشه، مثلا کلمه sixth، به خاطر اینکه ما خیلی نگهش میداریم بعضی وقتا، اما خیلی راحت تر از این حرف هاست. یه لحظه بیاد بین دوتا فک و برگرده و فقط اون لحظه که قرار هوا خارج بشه از بین فک ها. حالا داشتم راجع به وایس و وایسلس میگفتم. وایست زمانی هستش که ما TH ساوند رو داریم، مثل کلمه mouth. شما mouth رو بگین، نگاه کنین به لب و دهن منم نگاه کنین. mouth. دستتون هم بذارین اینجا. mouth. هیچ لرزشی نداره. به این میگه voiceless، یعنی که لرزشی توی گلوی من ایجاد نمیشه وقتی اینو میگم mouth. ولی برعکسش مثلا کلمه they، این اگه دستتو بذاری اینجا لرزش داره که بهش میگیم voiced. they. پس 2 تا شرایط توجه کرده باشین. زبون من بین 2 تا فک بود، اما اون یکی voiceless بود، این یکی voiced بود. حالا یه مثال دیگه بخوام غیر از TH بزنم برای اینکه درک voiceless و voiced بهتر بشه، میتونم روی کلمه سین و ز این حرف رو بزنم. مثلا من میگم هیچ لرزشی نیست، اما اگر بگم ز اینجا قشنگ میلرزه. پس در واقع این تفاوت voiced و voiceless هست که یعنی بی صدا دار، لرزش دار میشه اسمشو گذاشت. ولی اون TH مثل mouth، مثل دیگه چی میتونیم بگیم 3 عدد 3 اینا voiceless هستن، ولی voiced مثل they دیگه. بذار ببینم چه چیزایی میشه اینجاها گفت. الان they the اینا همشون TH sound on. I have runny nose. I'm sorry. Okay. I don't see any TH words here. That's really weird. Oh, with also is TH sound, which is voiceless. So I talked with her. ببین لازم نیستش که نصف زبونم رو اینجوری بندازم بیرون. یه کوچولو ناکش میام. with her. I talked with her. Okay? ببینم اینجا چی نوشته بودین. Nadia, what's your question? Can we benefactor instead of charitable? You mean beneficial, Nadia? Something that is profitable? Yeah, I know. That if you don't really practice, it's just gone. Enthusiastic, excellent. Yeah, enthusiastic also is voiceless. Enthusiastic. Those. Very good. این یکی هم اتفاقا خیلی مشکل زا میشه برای بعضی وقتا. Those, that. اینا هم هر دوتاشون voiced هستن. Those, that. و راجع به همین مثلا enthusiastic که گفتین حواستون باشه این آیا خیلی کوتاه بیان میشه. اینا دیگه مربوط به لهجه است، یعنی صرفا دارم میگم برای اون کسایی که دوست دارن لهجهشون هم بهتر بشه. مثلا enthusiastic نه، enthusiastic کوتاه شد. Oh well, مهنوش says میشه درباره شجاعتت به تنهایی رفتی بگیم. Well, so many people are alone. I mean, I'm not living alone. So, I really admire people who are living alone and don't go back. So, that's something. No, Nadia. So, what do you mean? Because what I understood, I don't really hear charitable or benefactory.
Well, but both of them are correct. I mean, those are correct words to say, but I don't really hear them in conversations. Maybe those are like more formal words. Is there any specific rules how we can find out which is okay? Merit, there isn't really any. There are rules, definitely are. ولی قوانین زبان شناسیه. قوانین ماری میپرسه که آیا قوانینی هستش بفهمیم کدومش وایسلسه کدومش وایسته. 100% قانون هست ولی قوانین زبان شناسیه که باید بشین هر کلمه رو بررسی کنی که من اصلا همچین چیزی رو پیشنهاد میکنم فقط بشنوین و خودتون رو یه چیزی هست به نام اکسپوژر، خودتون رو اکسپوز کنین به فیلم، سریال و تا جایی که میشه این چیزها رو ببینین، یعنی در معرض خودتون رو قرار بدین تا همینطور گوشتون بشنوه. چون قانون هیچ وقت نمیتونی یا تو مکالمه به این فکر کنی که این قانون داشت یا نداشت، این چی بود اون چی بود. شنیدن و تمرین کردن مهمه. اینه که شما همون لحظه که میشنوی پاز کنی، جملهش رو روی کپشن یا زیرنویس داشته باشی و شروع کنی به تکرار کردنش و واسه خود جمله های متفاوت بنویسی. در طول روز به انگلیسی فکر کنی که مجبور بشی استفاده کنی. همه اینا. خیر و سخاوتمند. I'd say generous, Nadia. Generous is the best word to use in a common conversation. Sure. خیلی خوب بچه. If there isn't any more questions for today, we're gonna end the live for now. Oh, and I have another plan I'm going to show you. Just a minute. Here it is. Look, this is called lilium. And there are new flowers growing up. So I'm really happy. It used to have like 4 or 5 flowers before. But they all are gone. I mean, because I think it's because of the new ones. So I'm not really sad about that, but I'm happy that there are new ones. So this is one, this is the second one, and there are some, maybe you can see them growing up. So yeah, I'm really happy for this guy. I don't know Amira's, I don't know him. I don't really teach with anyone. Okay guys, thank you very much for today, and we're gonna end the live right now if there isn't any questions. Okay then, thank you very much for being here. I really enjoyed today's live, and see you next time. فعلا. Okay.